সেন্ট্রাল লাইব্রেরির উদ্যোগে লার্ন টুগেদার গ্রো টুগেদার লেকচার সিরিজের আজকে আমাদের পঞ্চম লেকচার। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই লেকচার সিরিজে। আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি যিনি আমাদের স্পিকার হয়ে এসেছেন, আমাদের মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বাণিজ্য বিভাগে ডক্টর সমর কুমার মিশ্র। উনি আজকে আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 সম্বন্ধে আমাদের বিষয়ে আলোচনা করে আমাদের শোনাবেন। আমরা অনেক কিছু জানবো, সমৃদ্ধ। আমি এবারে মঞ্চে আজকে স্পিকার ডক্টর সমর কুমার মিশ্র মহাশয়কে আমি মঞ্চে এবারে আমি আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর মানস কুমার মহাশয় এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক ডক্টর অজিত মার্চেন্টি মহাশয়কে দেখি। আমাদের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি বিশেষ করে আমাদের আজকে অতিথি ডক্টর সমর কুমার মিশ্র মহাশয়কে ফুলের টপকে বরণ করে নেবে। শান্তনাকে আমি বলছি ফুলের টপকে বরণ করবে। এবারে তেমনই আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর মানস কুমার মহাশয়কে ফুলের টপকে বরণ করবে। এবারে শান্তনা তুমি আমাদের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক মহাশয়কে বরণ করবে। আজকে আমাদের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি বিদ্যুৎ মহাশয়কে বরণ করবে। এবারে আমি আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মানস কুমার মহাশয়কে কিছু বলার জন্য আমি একটু আমাদের কলেজ সম্পর্কে বলতে চাইছি। আমাদের কমার্স ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সমর কুমার মিশ্র। আমি যে বছর কলেজে জয়েন করি 2001 সালের 12 জুলাই আমরা প্রথম কলেজে আসি। যে মানুষটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল সমর কুমার মিশ্র। তখন আমি এই যে কলেজে ঢুকে তখনকার যে ডেজিগনেশন লেকচারার রিডার এই কনসেপ্টটা আমার কথা ছিল। ফলে উনি তখনই ছিলেন রিডার, আজকেও সেই শব্দটা দেখলাম এক্স রিডার, আমরা এখন বলি এক্স প্রফেসর। তো তখন উনি আমাকে কলেজ সম্পর্কে বললেন এবং উনি একজন আত্মকন্ত একটা একাডেমিক মানুষ। তখন আমি কলেজের লাইব্রেরিতে এসে সমর কুমার মিশ্রের ম্যানেজমেন্টের বই এখনও আমাদের লাইব্রেরিতে আছে। ওনার যথেষ্টই বয়স হয়েছে, আমি বয়সের সংখ্যাটা প্রায় 79। এটা আমাদের কাছে একটা কী বলবো অনুপ্রেরণা, চ্যালেঞ্জ যে এরকম একটা বয়সে উনি রীতিমতো পড়াশোনা করে। আজকে আমরা তার মুখ থেকে নিউ এডুকেশন পলিসি জানিয়ে বিভিন্ন তথ্য উঠে আসছে। আমরা কোভিডে বা নিজে পড়াশোনা করার সুযোগ পাই না, এর মুখে কথা শুনে আমরা কমেন্টস পাস করি। ফলে আমাদের ছাত্র এবং শিক্ষক এই দুজনে আমাদের সুবিধা হবে যে ব্যাপারটা কি জানি না। ফলে আমাদের কথা খুব বাড়ানো নয়, স্যারকে আমরা কলেজের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উনি নিজেই খুব উৎসাহী। আমাদের ডিপার্টমেন্টেরও বিশেষ করে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আসে, বক্তৃতা দেন, আমরা সমৃদ্ধ হন। কিছুদিন আগেই কলেজে খুব মূল্যবান ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রচুর বই, ওনার মেয়ের বই যেগুলো ডোনেট করে এডুকেশন পলিসি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে স্যারের বক্তব্যের পর আমি বলবো একটু মন দিয়ে শোনো। সবাই এই সুযোগগুলো পাচ্ছে না। এখানে কলেজে অনেক ছাত্রছাত্রী কিন্তু এসেছে খুবই কম। তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের উৎসাহতে এসেছো, ফলে যখন এসেই পড়েছো চোখ কান খোলা রেখে, কানটা খোলা রেখে, কেন আমরা তো বেশিক্ষণ শুনতে পারি না, শোনার হ্যাবিটটাও তৈরি করতে হবে ছাত্রদের। এখন আমার যা ছাত্র জীবনের কথা, কেন যা ছাত্র জীবন কাটাবে না তার 80% শুনতে হবে। আর শোনার যন্ত্রে যদি এই বিকল থাকে, লেখার যন্ত্রও খারাপ হয়ে যায়, পড়ার যন্ত্রও খারাপ হয়ে যায়। ফলে সবাই শুনবে এই আশা রেখে স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা কোশিশ করছি। এবারে আমি ডক্টর সমর কুমার মিশ্র মহাশয়কে ডেকে নিচ্ছি বলার জন্য। স্যার প্লিজ। থ্যাংকস টু
Principal Professor Dr. Ochinko Chatterjee for favoring me to tell something for the new national education policy. I also welcome the faculty members, teaching and teaching staffs, non-teaching staffs, and the students of this college to enjoy this program. The heading of the program is National Education Policy 2022. After the present government coming into power in 2019, the government declared this policy in 2020 year. Government expected that the policy will be come into force from 2021 or at least from 2022. But due to COVID situation, the implementation of the policy has been delayed. Now it is expected that in this current year or at least in the next session 2023, the policy will be coming to force in future. National education policy, why? The national education policy was prior to this policy 2020. There was a national education policy in 1986 during Rajiv Gandhi's prime ministership. And after say 34 or 5 years, new policy has come for implementation. Why national education policy? You see that we are living in a global society. Every country has some policy, like foreign policy, defense policy, economic policy, health policy, education policy. By analyzing all these policies, the international institutes like World Bank or IMF or even or WHO, UNESCO, etc., they ascertain the probability and the power of different countries of the world. And accordingly, they produce the national education policy. Now, before delving into the policy, I firstly discuss about the administrative setup of the Ministry of Education. Prior to the Ministry of Education, in the previous national education policy, the government changed the name of the Ministry of Education to Ministry of Human Resource Development, MHRD. This government again renamed it into Ministry of Education. Now this ministry has three important departments: Department of School Education, Department of Higher Education, and the Department of Technical Education. Both three departments are feeder of one to another. The Department of School Education is very important because these students who rush to different colleges or universities from schools after completing their education in schools. Department of School Education has
body like CBSE, Central Board of Secondary Education, who conducts the secondary education examination at the national level, and all the schools, central schools, Kendriya Vidyalaya, all these schools syllabus and examination process are under CBSE. There is also an ICSE body, statutory body. This body also controls the examinations, syllabus, etc. And there is another statutory body in the Department of Education that is called NCERT, National Council of Education Research and Training. Very important, they devise all course curriculum on schools. In the Department of Technical Education, the AICTE, All India Council of Technical Education, this is the highest statutory body. This body affiliates the engineering colleges, management colleges, and so on. Currently, there are more than 3,500 engineering colleges in our country, and of these I have completed 2 semesters, 1 year. So college authority will deliver him a certificate that you have completed 2 semesters in according to your choiceable subjects, and you are entitled to get a certificate. So certificate will be a document to him, and that certificate will be called graduate certificate after first year. In the second year, if a student completes second year course, that is 4 semesters, and after completing that second year's course, he wants to leave the college and gets a job elsewhere or performing other duties, he may leave the college, and the student should be given a graduate diploma certificate. Graduate diploma, not certificate. Certificate for 1 year, graduate diploma for 2 years. Now, in third year, after completing the third year, that is, which is existing now, is in course now, that is 6 semesters, he will get graduate degree. Graduate degree. That is existing, which is existing. So, after getting graduate degree, the students may leave the college and try to, may apply to different, for different post, different job in the job market, for service, different service. Now, the 4th year, while the 4th year is there, 4th year, that is another 2 semesters will have to go. Those students who targets that I will in future will do research in my subjects, choiceable subjects. Okay, say geology or any history or geography or any such subjects. He targeted from the very beginning that I will enter in research. So these students will be allowed to enroll in research course for another year. And who will work
very poor. No such system or capability, financial capability or anything capability. They cannot avail this dual courses. So obviously there will be discrimination. Arena to get more and more knowledge, skills and anything else. And they can contribute to the nation building process in future. So I hope you are able to understand the features. And if you have any questions, I will invite you to make questions. আমাদের রাজ্যে আর একটা অ্যাবাউট We announce time to time because UGC already কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং ওদের প্রসেসিং স্পেস চলছে এবং 2023 সেশন থেকে আমার মনে হয় এই সিস্টেমটা চালু হবে এবং সব ইউনিভার্সিটিদেরকে মেসেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে লাস্ট যে অর্ডারটা এসছে সার্কুলারটা এসছে ডুয়াল প্রোগ্রাম ডুয়াল প্রোগ্রাম সাইমultaneous এইরকম আসবে এবং কলেজের অথরিটিও তারা এই ওকে এই যে নো ফাইনাল এক্সাম সেকেন্ডারি স্টেজে কে কোনো মাসে মার্কশিট পাবে না ওই যে ইভ্যালুয়েশন সেমিস্টার সিস্টেম হবে না সেটা দেবে কে স্ট্রাকচার বা আরো যে অন্যান্য সেগুলো তারা ডেভেলপ করবে কলেজ থেকে শুরু হবে মানে 2022 কেউ কলেজ থেকে শুরু হবে ইউনিভার্সিটি যেমন বললেন দিল্লি ইউনিভার্সিটি এবার স্কুলিং মানে সেকেন্ডারি স্কুল থেকে 22-23 থেকে শুরু হবে না প্রি নার্সারি কোনটা থেকে 22-23 থেকে শুরু হবে কে কোথায় শুরু হবে আফটার গেটিং রিপোর্টস ফ্রম স্টেট গভর্নমেন্ট এটা কবে থেকে হ্যাঁ অ্যারাউন্ড স্টেট গভর্নমেন্টরা জেনারেলি স্কুল লেভেল এডুকেশনটা হ্যাঁ জেনারেলি চালায় স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাঁ তারা তাদের বোর্ড আছে তারা সব সিলেবাস টিলেবাস ঠিক তাইলে এই যে পলিসিটা সমস্ত 28টা স্টেট 7টা ইউনিয়ন টেরিটরিজ আছে সেখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আর একটা টাইম লিমিট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপনাদের কমেন্টস দেওয়া জানান হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট এটা কতদিন টাইমটা এটা ঠিক এক্ষুনি বলা যায় না এর সাথে তাহলে এক একটা স্টেট এক এক রকম আরম্ভ করতেই পারে করতে পারে করলে দিস ইজ দ্যাট দেয়ার 2 plus এটা 2 plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 অনেক পড়ে অনেক পড়ে এই different subject mechanism they can take. Okay. Suppose if your students are going for the medical or NEET, so suppose he is taking as a biology as well as physics, history, philosophy. Then at that time, the medical student he has no idea about suppose math or any others the science subject. So how he can perform in the engineering subject or medical subject? So, technical education and medical education will be adjusted accordingly under the new policies, according to the guidelines issued by the AICT or MCI. They will issue. Now, the question is: suppose a student during his secondary course decides that after completing the secondary school education, he or she will complete for medical entrance or engineering joint entrance. Okay. So accordingly, he will be allowed to join here. Secondly, choice করে নিবে সে যে কোন কোর্স নিলে আপনার মেডিকেলে সুবিধা হবে বা কোন সাবজেক্টটা নিলে আমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুবিধা হবে এগুলো সে তার শেষ করতে থেকেই গেছে। We are working on this.
But another one is Dr. Misra, I think, Kasi University. উনিও বলছেন এটা হচ্ছে এটা ড্রব্যাক হচ্ছে উইল ওয়ার্কিং অন দিস ইস্যু। তো সেটা তো আপনার কমেন্টটা কি? অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট ইন দ্য প্রেজেন্ট সোশিও ইকোনমিক যে আমাদের কন্ডিশন ইন্ডিয়া, বাট ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ relevant? Because all these things looks like ideally it is possible, but practically how much is it possible? Because research in college at present scenario, I think next to impossible. Because if you think about the lab-based subject, All these things should be because I am telling you, because there is some CBCS syllabus there where we need that one machine that is around 60 lakhs. Right? And so that most of the college and university that they don't have that machine. Only few universities and few colleges have. But CBCS syllabus they are like, okay, you should perform this type of experiment. What is the point of significance? can think that the higher education should be made for all. Higher education is not for all. Higher education, higher education like BA, BSc, BCom, MA, MSc, BCom, PhD will be allowed for all. Not all. It will depend upon the credit or system. That should be system. Sir, I am not saying that system. I think okay, if system don't have that facility, how the student will perform? Because some students they are very meritorious, but then we have don't have that much facility. You will see in each year, say 7 lakh, more than 7 lakh students appear in joint entrance examination for IIT joint entrance. Or NEET, more than 7 or 8. How much? How many get stamps? How many get stamps? And only limited according to their seat capacity. Okay, so the rest of who did not get chance to IITs or IIMs, they take admission in private school, private colleges. So these things will also happen in general colleges and universities. Okay, so every সবসময় মনে রাখতে হবে what is the age of our democracy? What is the age of our democracy? আমরা 1947 সালের 15ই আগস্ট স্বাধীন হয়েছে দেশ। এই বছরের 15ই আগস্ট আমাদের বয়স হবে ডেমোক্রেসি 75 ইয়ার্স। একটা দেশে এই 75 years is not a small number. Okay, the age when we got independence, we inherited a feudalistic society. Poverty, hunger, ignorance, poor rate of education, all these things were there. We had the experience. I had the experience. What a school ছিল, what a college ছিল, only Malda college, the higher education. আজকে মালদা জেলাতে কতগুলো কলেজ আছে। সো এইভাবে আস্তে আস্তে বাড়বে। আজকে কলেজগুলোর যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ইউনিভার্সিটির ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হচ্ছে, আগামী দিনে হবে একটা সিস্টেম করে যে বলছে এর জন্য যে ফান্ড লাগবে, যে বাজেটারি তার জন্য গভর্নমেন্ট রেডি টু এক্সপেন্ড 6% of the GDP, এটা টার্গেট আছে। এখন সবটাই হচ্ছে কি যে কোনো একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করতে গেলে ম্যানেজমেন্টে আমরা বলি যে ইফ ইউ ইন্ট্রোডিউস সামথিং নিউ ইন ইউর কনসার্ন, ফার্স্টলি a resistance will come from a group, criticism will come from a group. Okay, this is the natural process and you need not worry for that. Resistance আসবে, criticism আসবে, নানা রকম আসবে, তার জন্য ওরি হওয়ার দরকার নেই বা কিছু করার দরকার নেই। টাইম টু টাইম অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে সব।
Okay, so this is the normal process of life. একটা সময় ছিল আমরা হ্যারিকেনের আলোতে করেছি, হ্যারিকেনের আলোতে, নো ইলেকট্রিসিটি। আজকে ছেলেমেয়েরা কি করছে, এসি ঘরে করছে, পড়াশোনা করছে, স্টুডেন্ট বলছে বাবা আমার ভীষণ গরম হচ্ছে, কেন চলবে না? এই আস্তে আস্তে এডুকেশন সিস্টেমটা। স্যারকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করবো না। স্যার যেভাবে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 মাত্র 6 পাতার মধ্যে আমাদের সামারি করে বুঝিয়ে দিলেন, আমি খুবই আপ্লুত। এবং আমি এটুকু বলতে পারি যে আমরা যারা মালদা কলেজের সঙ্গে যুক্ত আছি, আমরা কতজন এটা পুরো এডুকেশন পলিসিটা পড়েছি এমন কোনো যে হাতে গোনা হবে কিনা সন্দেহ আছে, কারণ আমাদের এতটা ধৈর্য নেই পড়ে। এবং উনি ওনার এই বয়সে যেভাবে পুরো এডুকেশন পলিসিটাকে পড়ে সামারি করে মাত্র 6 পাতার মধ্যে আমাদের এখানে তুলে ধরলেন, সেটা কি বলবো, অতুলনীয়। এবং আজকে আমি ছাত্রদের বলেছিলাম যে তোমরা আসবে, বিশেষ করে যারা পিজি স্টুডেন্ট, কেন তোমাদের ডেকেছিলাম যে তোমরা যে ইউজিসি নেট এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট পরীক্ষা দাও, দেখবে তোমাদের হায়ার এডুকেশন পলিসি, সেভেন কমিশন সম্বন্ধে 5খানা কোশ্চিন আছে, তার 5-10। যেহেতু আমি তোমাদের ইউজিসি নেট এর আগে ক্লাস নিতাম এখানে, আমি ছাত্রদের গাইড করি, আমি নেতাজিতেও পড়াই, তো সেই জায়গায় যেহেতু ইনভলভ আছে, এইটা কিন্তু খুবই দরকার। এবং তোমাদের আমি একটু দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, তোমাদের এই পুরো এডুকেশন পলিসিটা ধৈর্য সহকারে পড়ে তোমরা 5টা উত্তর করে আসবে, এটা কারণে আমার ছাত্র জীবনে ছিল না। এটা কিন্তু তোমরা যদি আজকে ভালো করে মন দিয়ে শুনে দেবে, যেভাবে স্যার বললেন, এটা যখন মনে রাখো তাহলে তোমার কিন্তু ইজি হয়ে যাবে। তো ঠিক যে এডুকেশন পলিসি যে হচ্ছে, হয়তো তোমরা বলবে স্যার আমরা তো ওর পলিসিতে পড়াশোনা করছি, আমাদের জেনে কিনা, তোমাদের জেনে লাভ এই জন্য হচ্ছে তোমরা কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোর সামনে দিলে সেখানে তোমরা কিন্তু কাজ করবে। যাই হোক, অনেকক্ষণ বক্তব্য হলো, তোমরা ধৈর্য সহকারে শুনছো। আমি আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক অচিন্ত চ্যাটার্জি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেবো। ধন্যবাদ দিয়ে আমি সমরদাকে বলি, কারণ আমি কলিগ হিসেবে পেয়েছিলাম, যদিও ওনার বয়সের সাথে আমার বয়সের একটা বিরাট পার্থক্য, আমার স্যারের মতনই, আমরা প্রণামও জানাই ওনাকে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে এত সুন্দর একটা বক্তব্য ধন্যবাদ দেবো না, আমি বলবো স্যার আবার অন্য কোনো টপিক নিয়ে আমাদের কাছে আসুন, আমরা যেন এইসব বক্তব্য থেকে আমরা আরো সমৃদ্ধ হতে পারি। আমার খুব পুরোনো দিনে চলে গিয়েছিলাম আর কি, এডুকেশন পলিসি, ওল্ড এডুকেশন পলিসি, নিউ এডুকেশন পলিসি নিয়ে একটু পুরোনো দিকে আমার ছাত্র জীবনে চলে গেছিলাম। এবং বেশ কিছু ছাত্রের অভিজ্ঞতা, যেদিন আমি নিউ এডুকেশন পলিসিতে সামান্য পড়েছি, ওটা পড়িনি, পড়তে গিয়ে একটা জিনিস যখন দেখেছিলাম যে সাইমালটেনিয়াসলি দুটো কোর্স করা যায়, এটা আমাকে খুব হিট করেছিল। কারণ আগে এক সময় আমাদের সায়েন্সে বেশ কিছু ছাত্র যারা ক্লাস করতো দিনের বেলায় বা 10টা পরে থাকতো না, বা বিকেলের দিকে আবার আসতো, তারা মালদা কলেজে বিএসসি পাস কোর্স করতো, অ্যাট দ্য সেম টাইম ওরা পলিটেকনিক করতো, কেউ আইটিআই করতো। তা পলিটেকনিক যারা করতো, দুটো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ডিগ্রি একসাথে করার সে সময় নিষিদ্ধ ছিল, তাদেরকে আমি বলতাম সবাইকে বলবো না, আমি জানবো ঠিক আছে, বাইরে কাউকে বলবে না, যখন যেখানে অ্যাপ্লাই করবে, যখন টেকনিক্যাল সাইডে অ্যাপ্লাই করবে তখন বিএসসিটাকে সাপ্রেস করবে, যখন বিএসসির দিকে অ্যাপ্লাই করবে তখন টেকনিক্যাল সাইডটাকে সাপ্রেস করে দেবে, তুমি কাউকে বলবে না আমার ডুয়াল ডিগ্রি আছে। আমাদের ওই সময় বিএডটা ম্যাক্সিমাম করতো না, মাস্টার ডিগ্রি করতে বিএডও করতে, মাস্টার ডিগ্রি করতে করতে ল পড়তো। এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের সাথে প্রান্ত সেন, কলেজের প্রিন্সিপাল প্রান্ত, ওরা বিশেষ করে 8 সেকেন্ডের স্টুডেন্ট, ওরা পড়তে পারতো, আমরা পারতাম না। আমরা সায়েন্সে এত বেশি ক্লাস হতো, বিকেল 5টা হয়ে যেত, পরে আর সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে ক্লাস করতে পারতাম না। প্রান্তদাকে দেখেছি আমরা, বা অনেকেই দেখেছি আমাদের ব্যাচের অনেকে, তারা এখন কি বলবো, কমার্স গ্র্যাজুয়েট, কেউ কমার্স গ্র্যাজুয়েট, কেউ বা এসটি স্যার, এরকম বিভিন্ন ধরনের মাস্টার ডিগ্রি করার সাথে সাথেও সেই লাইনে না গিয়ে তারা হয়তো দারুণভাবে প্র্যাকটিস করছে বিভিন্ন জায়গায়। এবং আমার এক বন্ধু, সে জাজও হয়ে গেছে, রিটায়ার করলো কদিন আগে। কাজেই ডুয়াল ডিগ্রিটা আমার খুব এফেক্ট করেছিল, যে খুব ভালো একটা জিনিস হয়েছে যে সাইমালটেনিয়াসলি আমরা দুটো ডিগ্রি নিতে পারবো। আর আজকে সেই ব্যাপারগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে গেল আমাদের কাছে,
যেদিনই ইমপ্লিমেন্ট হোক, আমরা জানি না আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, এই 2+1 মানে বিএ বিএসসি 1+1+1 এটা ইমপ্লিমেন্ট হতে ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক সময় লেগেছিল। এখন সময় লাগলো, ইট ইজ মানে কি বলবো, দেরি হলো, ভালোটাই হোক। হ্যাঁ, আর আমরা আরো ভালো করে জানি, যারা ধৈর্য ধরে শুনলেন এতক্ষণ বা শুনলে, আমার মনে হয় বোথ সাইড, আমরা টিচার এবং যারা স্টুডেন্ট বা যারা আছে সবাই হয়তো সমৃদ্ধ হয়েছি। হয়তো আমার কাজে লাগবে না, কিন্তু আগামী দিনে আমি বলতে পারবো। এবং তোমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে বা ভাই বোন যারা আছে তাদেরকে বলতে পারবে তোমরা যে তোরা এইভাবে পর্বটা পড়ে, তোরা এই সাজেশনটা দিতে পারবে। আর স্যার যেটা বললেন রফিক স্যার, যে তোমাদের ভবিষ্যতে জেনারেল নলেজ হিসেবেও এটা কাজে লাগবে। সত্যি তাই, এডুকেশন পলিসি না জানলে পরে তুমি কোনো এডুকেশন ইনস্টিটিউটে কী করে চাকরি করবে? বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতে গেলেও কাজে লাগবে। কাজে আমরা দারুণভাবে সমৃদ্ধ হলাম। সেই জন্য স্যারকে ধন্যবাদ প্রণাম জানিয়ে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ